хөгжлийн онцлог нь асан зохицсон хөлбөмбөгийн буурал хөгжлийн асуудлыг цогцоор нартчих санааг өгүүлээд энэ уур амьсгал мэдлэг хөгжлийн хөтөлбөрөөс гаргаж шинэлэг байдлаар энэ асуудлыг тавьсан байна. За судалгааны 3 цэг бол Баян-Хонгор аймгийн Түүн болон Байдраг голын сав болон Өвөрхөн аймгийн Өнгийн голын сав болон дагуу судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгаанд бол гол нь энэ ой хээр говийн бүсийн цэлийн хэрэг бүсийн 3 сав газрын дагуу 3 сумыг сонгож байгаа. Тэгээд хээрийн социологийн судалгааг бол өргөн хүрээтэй 144 өрхөөс 144 хаатай манай Моисийн хүн ам судлалын төлөвлөлт нэг тусламжтайгаар энэ социологийн судалгааг хийсэн байгаа. Яагаад энэ бүсийг сонгож авсан бэ гэхээр улаан нуур нэлээд хугацаанд ширгэсний таав нэрнэ. Оргон нуурын талбай бол үе ширгээд ингээд динамик нь олон жилийн динамикийг харуулж байна. Үе ширгээс алга болсон. Энэ дөөн цагаан нуурын бол бас хайрцаггүй үргэлжлээ багсаад явуулдаг. Очиход нэг сайхан том нуураар оруулж энэ ийм яг энэ трендээр өчигдөө харчвал 60 жилийн дараа бас дөөн цагаан тэр сайхан нуур маань бас энэ үед орон нууртай ажилласан үе ялгуулаад иймэрхүү динамик орцсон байхыг үүсгэх байна гэсэн одоогоор. Ийм учраас бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө бол Монголд ноцтой богсоос илүү ноцтой байна гэсэн санаа байна. За энэ дээр бол хүн байрлалын тогтолцоог бол цогцоор нь судалж байгаа. Тийм учраас ингээд ерөнхийдөө Монголд ингээд харахад бол малчтын тоо ихтэй иймэрхүү динамиктэй болчиход байгаа тав гарч байгаа нөгөө малын хөлсөөс хойш малын тооны өсдөг. Тэгснэ 100 үеийн дараа маш их огцом ингээ буураад байдаг. Тэгээд бол маш их малын тоо өсгөр экосистем талтай тэгээ огцом буурахаар бас нийгмийн эдийн засгийг сөргүүл дагуултай ийм динамик болчиход байна. Энэ бол адилхан Өвөрхөн Баян-Хонгор аймагт адилхан. Дээрээс нь бол ямааны сүлдийн тохиол бол жишээ нь тав гарч байгаа. Өвөрхөн аймагт бол нэг 3 харьцагын орчим байсан бол адилхан болоо явуулсан. За юунд бол Баян-Хонгор аймагт бол улаан бүр юунаас хойноос 2 дахь хэсэг. За энэ хүмүүсээр ийм огцом өөрчлөлт бол бас хардаг болчиход байна. Чухал судалгаа ажил хийсэн байна. Бас олон хүмүүс оролцсон байна. Гадаадын ч хүмүүс судлаачид яг малчдаас өөрчлөлтөнд бодлого хийсэн байдаг. Одоо 1-2 орн яг энийг хэн хариуцах юм бэ? Хэн юу хийх юм бэ гэдэг. Одоо энэ баг чулуун зөвлөлтөөрийг тэргүүлээд яг энэний хойно он сартай, мөнгөтэй, хүнтэй ингээд тавьмаар байгаа байхгүй юу? Төлөвлөгөө маягаар. Энэ зөвлөмжүүдийн цаана хэний ч эргэлзэн дараа эргэлзэн дараа хариуцах юм. Хэнийг бид нэр хариуцах юм. Манай яамнаас хэдэн төгрөгийг юунд нь гарч болох юм. Энэ жил гарч болохгүй бол 15 он 16 онд юу гарах, орон нутгийн юуг гаргах юм. Ийм зөвлөмжүүд гарсан. Энэний дагуу та нар яг нэг ийм юм хийхийг одоо бид нар санал болгож байна гэдэг хамаагүй сайдын гарын өсгтэйгээр So we're involved with the project looking at climate compatible development in the Asian steppe, especially in Mongolia. The pastoral communities are really faced with challenges both from climate change, increases in zood and droughts affecting the livestock and their pastures. In addition, they're faced with great changes in the market and in policies that are affecting their livelihoods and the way they manage their livestock and their ability to move across the landscapes. We've been engaging with a number of communities within Mongolia to look at what are their needs related to their adaptation needs to climate change and how information is exchanged from different levels of government, from the central government, the Ministry of Environment and Green Development, to the IMAGs and to the local communities. The current government is really being progressive in the way that they're looking at distributing resources and developing regional efforts to look at adaptation and development.
So this combined effort is an opportunity really to support and enable local communities, pastoral communities, to really adapt and use their natural resources and ecosystems in a way that is beneficial not only to their own livelihoods, but to the economy of Mongolia itself. So in our interviews with herders across 2 IMOGs, we asked them about the sources of information and help that they're receiving to cope with environmental disaster situations like zud and drought. And so when looking at these different sources that the herders are receiving information and help from, we found that they're receiving help from a diverse number of sources to cope with zud, but far, far fewer sources are helping them cope with the impacts of drought. So there are many people who are receiving